and study with you. We want to learn about where is my pencil. Will be a preposition. So let me introduce myself. My name is Vidya Skaradini, and I will giving you a material, and then my friends. Hello, my name is Indra Pabulutan, and I will teach worksheet. Hello, my name is Shiva Jara and I will leader for the games. And my name is Zakarida Mubarak, and I will test you with assessment. Last time I told you about my name. What is my name? Misekar. Nama saya Misekar. Jadi today I will teach you guys about preposition. Jadi saya hari ini akan mengajarkan kalian tentang tata letak atau preposisi dari suatu benda. Nah, sebelumnya, if I told you about, are you ready to learn? You will say, I am ready. If I say, let's try. Okay. Are you ready to learn? I'm ready. Okay, the first one, we want to learn about preposition. Jadi kita akan belajar tentang preposition. There is a 6 of preposition. Jadi akan ada 6 preposition di sini. Yang pertama ada on, in, under, behind, beside, and in front. Yang pertama ada on, yang artinya di atas. What about in? Ada yang tahu in? Di dalam. What about under? Di bawah, yes, betul, di bawah. Behind, did you guys know behind? Di belakang. Di belakang. What about beside? Di samping. And the last one is in front. Ada yang tahu? Depan. That's correct. Kalian pinter banget. Okay, so it will be on. What the position of on? Apa posisi dari on? Kalau misalnya ada pen dan di sini ada latar. Gimana caranya biar jadi on? Like this? Okay, correct. That's idea. What about in? In? Like this? Here. Okay, so you guys know the difference about on and in, right? Jadi kalian tahu di mana bedanya di atas dan juga di bawah. What about in? In and on ya. What about under? I have to put somewhere di bawah. Nanti di sini. Okay, correct. What about behind? Itu side. Well, that would be this. Is it correct? Apa benar? Kayak gini? Yeah. What about beside? Di samping mana nih? Sini. Okay, correct. What about in front? Terus mana depan? Sini. Yeah, it's good. Kalian mau apa dulu nih? Kira-kira di antara 4 gambar ini? Jam. Okay. Coba jam ya. So, where is I could put the clock here. The samping locker. So, what could I say? If I want to tell you guys about kalau jam ini ada di sebelah locker, gimana cara ngomongnya? Okay, beside. So, the clock is beside of the locker. Coba ulangi. The clock is beside the locker. Yes, correct. So, what's next? What's next we want to learn? Sepatu, ada tumbler, ada buku, ada tumbler. So, if we want to put a tumbler, where we always usually put the tumbler. Biasanya kita kalau naruh tumbler tuh di mana sih? Atas meja. Di atas meja. How to call it di atas? Apa? On. Okay, on. So the tumbler is where? On where? Coba tunjuk. Yes, correct. It's on the table. So the tumbler is on the table. Okay, you guys know it so well. So it's sepatu. So you guys know sepatu or shoes. It will be under. Yes, correct. It's under. So the shoes is under the table. Coba ulangi. The shoes is under the table. So I want to Safia to repeat what I said before. Aku ingin Safia mengulangi apa yang saya katakan tadi. Ingat gak? Masih ingat gak? Do you remember? So, the shoes is under the table.
Is under no the table. Coba repeat itself. Coba ulang lagi. The shoes is under. Yes, correct. Tepuk tangan buat. So the last one. Where is this? locker. Oh iya benar. Atas meja. Oh, it's not the last one. Oh, there's still two. So which one here? You guys want mana yang mau kalian pilih? Kira-kira buku. Buku. Okay. So the book, where is the book we can put it? Di mana kita bisa naruh buku? Locker. Ada yang beda pendapat? Setuju semuanya di locker? Setuju. Kenapa naruhnya di locker? Ada tempat lagi. There is a two here. So kita setuju ya kalau ini taruhnya di locker. Okay. So the book is inside of the locker. So the last one is what's the last out? There is on, there is in front of, there is under, there is beside and inside. What's left? Apa yang sisanya? On. No. Behind. Yes. Okay. So this is behind. Why it's behind? Kenapa ada di belakang? Kenapa ada di belakang? Yes, correct. Because the pencil case is behind of the bottle water or tumbler. Yeah. Okay, that's enough. You guys want to trying another things maybe like mungkin kalau misalnya ini bisa miss kalau ini ditaruhnya di dalam locker, bisa nggak kira-kira kalau tas ditaruh di dalam locker? Bisa, tapi biasanya kita naruhnya di meja ya, atau enggak di mana, karena kan kayak nggak mungkin masa taruhnya di depan pas miss ya kan, biasanya di sini. Jadi preposition itu based on what you want to do, like kalau kalian mau naruh dimanapun asal tempatnya itu sesuai. Jadi itulah yang dinamakan preposition. Jadi kalian hari ini kalian udah tahu ada berapa preposition di sini? Ada apa aja? On, in, under, behind, beside, in front. Okay, that's all. Ada yang ingin ditanyakan? There is any question of you guys? No. Udah paham semua? Yes. Jadi kalau misalnya abis ini kalau ditanya tentang sama temennya kayak where is my pencil? Terus temennya misalnya pensilnya ada di atas meja tapi dia nggak lihat. Misalnya kalau mau ngomong pakai bahasa Inggris gimana? How to say it English like kayak I don't know where is my pencil. Can you find it to me? Aku nggak tahu pensil aku di mana. Kamu bisa nggak nemuinnya? Gimana Raffi? Siapa Raffi? Raffi. Nah, gimana Raffi? Raffi, where is my pencil? You said in this like, so, Miss Sekar, your pencil is on the table. Like that. Coba. Miss Sekar, confident. Percaya diri dong. Kok Miss Sekar, your pencil is on the table. Okay, that's correct. So that's all enough. Thank you, my beloved children, my beloved kids. So the next it will be doing some worksheet with my other friends. That is Mr. Tegar. So you guys be kind ya with him. Okay? Oke, halo guys. Halo. Sebelumnya belajar sama Miss Sekar bagaimana? Seru tidak? Seru. Oke. Today we will to teach to placing object. So kan tadi teman-teman sudah belajar in, on, behind, beside, under, and the last in front of. Next
you guys will practice placing object. Nah, okay, I want to you guys to placing the object materials. So, to Anhar. Atar ganti nama aja. Anhar. Salah semua. Atar. Oke, Atar. Put this object on the table. Oke, tadi udah dijelaskan kan? On itu di mana? Di atas. Oke. Place the object. Oke, Atar. Now give instruction to your friend to placing the object. Oke, kamu boleh nyuruh teman kamu untuk naruh objek ini entah di bawah, di atas, di samping atau di dalam. Boleh nyuruh siapa? Rafa. Oke, Rafa. Kapan? Oke. Put this object wait. Under the table. Under itu di bawah. Pintar. Oke, Rafa, give instruction to your friend. Boleh kamu nyuruh teman kamu untuk maju ke depan. Nanti hapus. Siapa nama? Raffi. Oke, Raffi. Rafif. Oke, this object. Put this object into the locker. Sorry, inside. Inside itu di. Inside itu di. Sorry. Oh, sorry. Okay. Beside the locker. Beside itu di. Di samping. Oke, good job. Oke, instruction to your friend. Put this object in front of the face. Kasih arahan dulu ke teman kamu. Siapa kamu mau nyuruh siapa? Pilih salah satu lagi, ini mereka berdua enggak? Ya. Coba ayo, maju. Oke, tadi put this object in front of the face. In front of di depan. Oke, the face di mana? Pas. Oke, good job. Oke, this instruction to your friend. Put this object behind the back. Kasih untuk ke teman kamu. Siapa? Boleh, maju ke depan. Oke, Naila. Oke, put this object behind a back. Behind itu di belakang. Oke, good. Oke, instruction to your friend. Nih, put this object in a locker. Kasih instruksi ke teman kamu. Oke, Safia boleh maju. Safia, Mas Safia. Put this object in a locker. Okay, excellent. So guys, wait. Next, you will practice placing the object. Jadi kalian akan mempraktekkan masing-masing untuk menyuruh temannya meletakkan objek-objek ini di posisinya. Betul. Oke. Siapa yang mau maju duluan? So, siapa yang mau maju duluan? Ayo dong, yang berani. Atar. Siapa yang berani? Safia, ayo Safia. Oke. Give instruction to your friend placing the object. Jadi kamu boleh nyuruh teman kamu untuk taruh benda-benda ini sesuai yang kamu mau. Boleh, siapa kamu mau nyuruh siapa? Gemala, ayo Gemala. Oke, Gemala. Kamu mau nyuruh apa ke Gemala? Oke, in English please. Gimana bahasa Inggrisnya? Put this object
in the locker. In. In. In tadi di. Oh, behind, sorry. Behind. Oh. Oke. Oke, apa benar jam ini ada di belakang? Di belakang atau di samping ini? Di samping. Di samping. Oke, jadi namanya itu apa kalau di samping? Beside. Oke. Selanjutnya kasih instruksi ke temannya yang lain. Apa? Naila, ayo boleh Naila. Oke, kamu mau ngasih instruksi apa ke Naila? Oke, jadi bukunya ditaruh di on the table. On the table. Mungkin di sebelah sini. On the table. Oke, terus sejak kamu akan menginstruksikan siapa lagi? Nah, oke, Nata. Oke, kamu instruksiin apa? The bag. Kenapa? Tasnya kenapa? Oke. The bag under. Under. Apakah ini di bawah? Under the table. Ya nggak apa-apa. Good job. Oke, sibuk sih ke siapa lagi? Next. Oke, Rafif. Apa instruksinya? Oke, put the case pencil. Terus, then behind the book. Okay, put the case pencil behind. Okay, betul ini di behind. Betul ya. Behind itu di belakang. Okay, good job. Okay, next apa instruksinya? Okay, put the bottle. Okay, put the bottle in the locker. Okay, in. Okay, good job. Okay, terakhir, last. Ngomong instruksi ke siapa? Kamu orang terakhir. Kamu akan nyuruh ke siapa? Nyuruh ke siapa? Ke yang lainnya. Wah, tar. Tar, kemana tar? Kamu di sini. Oke, kamu kasih instruksi di instruction ke data. Apa instruksinya? Put the suit in front of the space. So you guys find any mistake in the board. Jadi kalian ada melihat kesalahan nggak dari yang teman-teman kalian tempelkan objek-objek ini? Ada nggak kesalahannya? Sepertinya ada Apa? sepatu. Sepatu. Kenapa sepatu? Why sepatu? Sepatunya ditaruhnya di bawah meja. Sepatunya di mana ini? Harusnya di bawah meja.
Guys, sebenarnya kalian tuh bisa naro di mana aja. Kalian tuh bisa naro di in front of, naro buku ini di depan tas, atau this book under the table. It's okay guys, sebenarnya gak apa-apa. Bisa naro benda-benda itu tuh di mana aja sesuai yang kalian mau. Jadi gak apa-apa banget kalau botol ini ada di dalam locker. So gak apa-apa banget di jam ini ada di atas meja. So you can put anything if you want. Jika kalian mau naruh di sini di jam ini di bawah meja, salah gak? Salah. Enggak dong. Kalian bisa bebas naruh jam ini di bawah, atau pensil ini di atas meja. Itu sesuai yang kalian mau. So okay. It's all done. Any question for the listen to me? Ada nggak pertanyaan dari pembelajaran kita hari ini? Oke, thank you guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, today we will do a practice after you learn with Miss Sekar and Mr. Tegar. Jadi kita akan praktik nih gimana caranya kalian tuh setelah belajar sama Miss Sekar dan Mr. Tegar. Oke, yang pertama kira-kira siapa ya? Siapa nih? Siapa? Oke, first Safia Kamil. Mungkin teman-teman yang lain boleh mundur sedikit biar Safia duduk di depan. Kejauhan dong. Oke, udah. Udah. Ya, I want ask you something. Jadi aku mau Mister mau tanya nih tentang sesuatu buat Safia. Sekarang coba Safia show your pencil. Tunjukin pensil kamu mana? Iya itu. Oke. And now put your pencil on the table. Apa? Ayo. Oke, good. And next is put your pencil under the table. Okay, good. Now put your pencil in your pencil case. Okay, good. And the last one is put your pencil in front the table. Okay, good. Okay, next. Give me your pencil, please. Okay. Now is I want ask you if this pencil here. Coba jelasin sekarang posisi pensilnya di mana? Pakai bahasa Indonesia dulu. Oke, kalau dalam bahasa Inggris gimana? The pencil is di samping apa? Di beside the. Okay, good. Now, where is your pencil case? The pencil case is on the table. Good. Next is your ruler. Di mana posisi penggaris kamu?
Okay. The ruler is pencil case. Okay, good. Okay. I want ask you, what is this? Apa ini? Pencil case. Okay, good. And what is this? Okay, good. Okay, the last one is, so I want to ask you, I want to instruct you to do something. Okay. Now, take the pencil. Okay, put the pencil in pencil case. Okay, good. Now, take the ruler. Okay, now put the ruler under the table. Okay. The last one is put the ruler beside the table. Okay, good. It's all done. Oke, tepuk tangan buat Safia. Oke guys, setelah tadi kalian belajar bersama Miss Sekar, Mr. Tegar, and Dava, sekarang kita akan bermain game biar kalian nggak penat. Oke, so we are going to play follow my command. Jadi kita akan bermain game, ikuti perintah Miss Ara. How to play, gimana cara mainnya? We will divide everyone into teams. And each team will have 3 players. Jadi kita akan membagi menjadi 2 tim, ada tim cewek dan tim cowok. Dan masing-masing timnya ini terdiri dari 3 orang. Oke, for example boleh yang cowok-cowok dulu nih sini. Stand up, berdiri. Ya, Jadi terhadap teman-temannya nih yang perempuan berdiri. Oke, jadi one person in this team will be center. Jadi satu orang di kelompok ini akan menjadi pusatnya. For example, Miss Ara akan misalkan bilang behind Atar. Nah, jadi nanti Rafa dan juga Rafif akan berdiri di belakangnya Atar. Coba bilang, Rafa dan Rafif, please stand up behind Atar. Coba behind Atar. Berarti di mana? Iya, berarti berdiri di belakang Atar. Seperti itu. Understand? Paham nggak? Kurang example ya? Front of the center. In front of itu tadi apa? In front of, either di depan. Yang paling mana nih? Rupa-rupa warnanya, hijau kuning melabu, merah muda dan biru, meletus malam di jauh-jauh, biru sangat kacau, baruku tinggal empat, pegang erat erat. Enough our lesson today. Do you guys happy? Happy! Thank you for listening our lesson with Mr. Tegar, Miss Sekar, Miss Ara. Mister Gasari.
Okay, that's all and see you next time. Bye bye. Bye.